Hey guys, it's a live recorded game. We're playing against Sengoku Daimyo on craters. It's gonna be interesting. If they're gonna go fast castle or what. Either way, their ninjas are gonna make it quite tough to fight and get raided. I don't think I go. We're gonna see if he's gonna do dark. He's just gonna do. I'm sure just normal. Normal Sengoku things, which is just your ties and Lumen. Okay, I like finding all these sheep. We'll go 10 on food and then we'll go 3. So, you know. Okay. Another is deer. Then is berries. Okay. We'll do one more onto food here. Because our Keshik production is pretty important that it gets going quickly. Okay. Open here, just another scout. Or the same scout, rather.
Юу хийх вэ? Өрөөлж байна уу? Сайн байна. Make sure we get both Keshiks here, or all of our Keshiks here. Ажил хүлээж байна. Даруй махан авчирчаа. Би хийс. Ажилд бэлэн. Юм бохын үтрэ. Боо ганшхан. Сайхан ажил. Ажилд билээ. Юу хийх вэ? Би үүнийг бариад тугаар сонордод ховж манай ажил ядах юмгүй хөдөг. Жардаг ирлүгэ. Анха. Жардаг ирлүгэ. Ёсоор болгосон. See if we can get into other stuff around here. I got a Yatai over here too. So we definitely want to find a Yatai. Баста бид хөдлөх гэж байна уу? Цугаар сонорт тун. Манай ажирлаг буудалгаа. Ядах юмгүй хөдөл. Цугаар сонорт хөдөл. Баста. Жэлдэг ирдэг. Анха. Хойд хуудаа. Ядах юмгүй хөдөл. Юу хийх вэ? Би чөтгөөс. Манай жарлаг бод баста бид хөдлөх гэж байна. Жарлаг ёсоор болгосон.
ажил хүлээж Амар уугаларн хана жардаг бол жардаг ёсоор болсон. Оо онцгой. Сога санагдах. Яг oo онцгой. Аста бэлгүй гэж байна. Согсоо хөдөл. танд юу хэрэгтэй вэ? Санарт. Мана жардаг болгодог. Яг гэмгүй хөдөл. Ажил бэлэн. Амар байна уу? Сайхан болж. Ярддаг ирээд үгүй. Агринчтай. Аста бэлгүй. Сугаар санагдах. Сугаар бит. What the? Юм бол хэнүүд ханд юм жарлаг буулгах гэж байна. Би тэмгэж байна. Санар. Юм бол хэнүүд ёсоор болсон. Би энд байна. Танд юу хэрэгтэй вэ? Мана. Хөдөл. Ягсуу. Алгон аруулга. Ёсоор болсон. Ордод бид. Ордод жарлаг хүлээн. Хөдөлгөөе. Бэлэн. Түүнийг амар байна уу? Би гişүү авчихсан. Би энд байна. Ман аюул. Орондоо ордуга. Ярддаг ирээд үгүй. Хэн тушаад ирлээ. Намаар чи тушаад бүдээгүй бэлэг. Эрчүүтэй. Хөдөл. Ажил хуяа бэлэн. Ажиллах цаг боллоо. Байж дуусчихъя. Одоо үүнийг барьсан. Эрчүүтэй тушаад гэж байна. Хандаа! Тодорхой цаг ирлээ. Өтөр. Тасны сумаасгүй. Альтер үүнийг бэлэг. What I really need is the torch upgrade here. Эрчүүтэй. Бис өчүүтэй буян бэлэг. Миний үгээр явахгүй. Ав. 50 food. Тушаад бүдээгүй бэлэг. Намайг хааш явуулах вэ? Би их чармаасан да. Зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй. Би тийш явна. Энэ байрлалаа олон цааны хийхгүй. Ажил хуяа бэлэн. Тодорхой цаг ирлээ явсан. Шанхар минь. Тушаад бүдээгүй. Юу хийж тугаар анхааралтай байна уу? Эрчүүтэй бэлэг. Үүртэй үлдээ. Дайсан ягар харанхаа. Надруу босож өгье. Үүртэй үлдээ. Ажиллах цаг бол бүгд сонс. Одоо үүнийг барьсан. Юу хийж эцлэх вэ? Ушаад бүдээгүй миний холбох цаг ирлээ. Үүртэй үлдээ.
Би дасныг харахгүй. Okay, yeah, on Crater's pretty busted as Mongols. I don't know if Japan. I don't know if you, when you mine meteorite, if you get like additional gold and silver off of what you already do. I know Macedon doesn't get like additional silver, so I don't know if Japan does or not, which makes me think Japan isn't probably that broken on this map. That being said, if he had aged up with this, which I think he did, because I think he just delayed it, but aged up with this, you get that extra stone. Town centers, which he had to level 2 town centers, I think, are pretty defensible, pretty strong. But oh, this is Sengoku too. I guess you get your daimyo. I can't remember which ones cost stone for Sengoku, so I'm not really sure where the difference would be there. Gotta go over there. Our gold was pretty stagnant that game. So setting up trade like we are now is pretty important. And yeah, I mean, we just had to avoid his spearman, right? And his spearman could have A moved into our basic, caused a pretty good amount of chaos, but you could just kind of run from them. It would have been end of the world. And then, yeah, we just focused on the barracks because now we can kind of just live under his TCs, and even if we traded out with his spears, it wouldn't be like a big deal. So, alrighty. We give him their opponent, and we'll put it on pause while we find another game. Alrighty, we found another game against Sengoku Daimyo again. I don't know if this is the same guy or not, but we are gonna switch it up and we're gonna play Golden Horde. And this is gonna be like a fast castle run for us. Sengoku Daimyo. Actually, I can kind of do like a Dark Age play here. It's not great though. Good luck. Have fun. I think that tells me that he did not go this way with his scout. I didn't see him up unless he's going for those top ones. It's okay. It's kind of tough to say which side gets more sheep here on the Electric River. I don't think that really is a favorite. Get those guys all in a group here. Because when we go up to 10, we'll pull out 2 of them from the group. Okay. Not a lot of sheep. That's not great. Now I have my doubts about where our opponent is, and if we're behind him, because we don't have anything for sheep here. Three sheep, I guess, is better than no sheep. Do have a back deer, which is nice. There's another sheep.
In the corner, there's one more right there. We'll just head north, see what we can do here. 낙서. хүлээж байна. Гөрөөсөр яв. Элсэн гөрөөж бай юу? Бидэн таксуу. Гатна. Өдөртөн таксуу. Жирдэг болгосон буюу. Таксуу. 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 Би намын суу. 낙서. Санардаг. Гөрөөж гэрдэг. Таксуу. Бэлт. Юу санардаг. Адгинч мөрсөө. Таксуу. Little idle time there. So I did think he went north, and I think he had the better sheep hall. Sometimes it's weird with this map. Sometimes the better sheep hall is in like the south, other times it's the north. Or maybe I was behind his scout this whole time. I'm not sure. He didn't. Usually people meet in the middle here, but not always. Адгинч. Бидэн бэлт гөрөөж явна. Юу? Санардаг. байна. Бидэн таксуу. Жорчнон. Юу? Таксуу. Гэрдэг. Адгинч. Хатарч байна уу? Бидэн тэмгэж байна. Oh shit! My next stone is that far away. Oh, I didn't even realize that. That's pretty Таксуу. bad actually. Мөрсөө. Өдөртөн таксуу. Бэлт бардав. Энэ руу байна. Бэлт байна. Амар байна уу? Ууматаа мөрөөд байна. Би таксуу. Юу гэдэг вэ? Адвенч энд байна. Жарлигийг дагаж байна. Жаад гэсэн. Жаад. Ясам тай зүгэ яг юусэн бой. Цугаа бит. Ямар бай намайсоо. Би тэгээд байсоо. Бүтгэн бэлэг. Яг өтөрхөдсөө. Ажил хүлээж байна. Би гацсан. Танд юуг даран энэ даруй ажил ууг даран бэлэн төрөөж байна. Сайн байжаа. Тэгсүү ууг даран мад жамдаг. Ууг даран даруйхан. Юуг даран би суу. Энд байна. Абиго хэмээн жамдаг болох бой. Бараагүй байна. Хатгад дож байвал хаа. Хамига ажил суу. Юу хэмээн жамдаг болох бой. Юу хийх вэ? Пулка инару бэнэм. Бэнд байна. Юм болох юм уу? Танд юу хэрэгтэй вэ? Түүнийг барь. Жарлаг ирлүгэ. Анхаа. Адвенч энд байна. Манай жарлаг буу. Жарлаг ёсоор болсон. Буу гоншин. Би энд байна. Би атарсан. Юу хийх вэ? Наман суу. Тугаар сонирхох. За тэгсүү. За Баа
Дугаар сонордод хүн. Манай жардаг буудалд хотод жардаг гэдэг анхаа. Цугаар бий. Хоёрт дөрвгүүдэ зэрэг. Амар байна уу? Жаргал буулгах гэж байна. Хариу асуу. Хоёрт дөрвгүүдэ. Жаргал дагаж байна. Юм болох юм уу? Keep spamming target here. Манайг харж байна гэж байна. Юм болох юм уу? Яг хоёрт дөрвгүүд бидэн ясаар болгосон. Жаргал гэдэг баатаа гэж байна. Хоёрт дөрвгүүдэ зэрэг. Отгоо байлгаа. Хоёрт дөрвгүүд сос бартоо. Ууган даран манд жардаг хэрэг тааж байгаа уу? Санарсан. Ажил бэлэг. Хөдөлгөөн яг бэлэн. Амар байна уу? Төвлийг байна юу хийх бол? Юу хийх Юу цугаар хийх бий. вэ? We can heal up here, which is nice. I can grab one of you. За. Би Come over here. And we'll just heal up. Again, which is very nice. Get that going. I can get my armor. ажил бэлэн. Би үүнийг Ажил бэлэг. Юу Ажил хийх хүлээж вэ? байна. Юунийг бариад өгсөн? танд юу хийх вэ? He stopped burning my uwu, which is kind of surprising. Амар байна уу? Жаргал буулгах гэж байна. Жардаг буулгах гэж байна юм. Би гişвэ. Манай жардаг буулгах. Ядах юмгүй хөдөд. Буу гайшхан. Хөдөлгөөн яг бэлэн. Намайг хааш бушаала буулгах цаг болов. Би тэрийг хөдөлгөөн дараад дуусгасан. Ажил буяа бэлэг. Би Ирчүүдэ. Би мандайдан явсан.
Ирчүүдээ зоригтой зарчихгүй. Тушаал бодогдох тань. Бид юу харагд байгаагүй. Тушаал болгох цаг бод бай. Цугаар анхаарал Одоо үүнийг байна. Хэд ажил хэрэгтэйгүй. Тушаалыг үгд үгүй дагахуя бэлэг. зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй вэ? Гойцдагсоо. Ирчүүдээ. Ирчүүдээ. Надуур Цугаар анхааралтай баймуу. Бид үүнийг бодлого юу бариад хийж ажиллах цаг бол зүйтэй. Хинд ажил хэрэгтэй вэ? Өөртөө байх нь уу? Ирчүүд Та юун хэмээг тушаах бой. тушаал хүлээхгүй бид. ажиллах цаг боллоо. Тодордох цаг ирлээ. Тодордох цаг ирлээ. Тань. За, гал болсон. Чи юун хүсвэ? Тушаал хүлээхгүй ирчүүдээ. Бид ирчүүдээ хөдөг. Шана миний үгээр явахгүй. Ах. Харуулж байна. Ирчүүдээ хөдөг. Надуур ажил өгнөн буй за. Одоо үүнийг барьсан. Ханд зүтэх үе бэлэг. Тушаалыг өгдөггүй багхуя. Өөртөө байх нь Ирчүүдээ. Тодордох цаг ирлээ. Ажил хууя бэлэн. Танд зүтгэхүйе бэлэн. Тэгин манда хичээ бодох цаг ирлээ. Чи Юу хүснэ? тушаал Ирчүүдээ бид миний Цугаар анхааралтай бай. шатгүйд бидэн. Шатгүйд бидэн хошоо. Хоёх баатар жагсмуу. Хоёрт баатарч сайн. Бодох цаг ирлээ. та Танд зүтгэхүйе бэлэн. тушаалыг Ирчүүдээ бид хичээс. Зүйтэй. Бид ажил хэрэгтэйгүй. Бид үүнийг бодлого бариад. ханд зүт Та юу хэмээн тушаах буй? Таны зарга ханд зүтэх чи юу тушаалыг үгд үгүй дагахуя. Та юун хэмээг тушаах бой. хичээ Юун хэмээг замын нөө яг Оюун үлдэхгүй юм уу миний зам бүл. Юу хийж ажиллахгүй? Би танд барьсан. танд зүтгэхүйе бэлэн. Мэдлээ. Ажил тушаал болгох. Биднийг буудаж баймуу. Тушаалыг өгдөггүй багхуя бэлэн. Та юу ирчүүдээ бид Өөртөө Бүгд сонс. Одоо Ажил хууя бэлэн. чи юу хүсмүй? Саад үгүй. Ирчүүдээ зоригтой зарчихгүй танд. Шат бүдэхэд бидэн Ажил хууя бэлэн. Эрчүүдээ бид чимээвэ. Шат сонсохгүй.
Шат хүлээхэд бидэн тань хүч. Ирчүүдээ хичээсүү. Ирчүүдээ бид өнөөдөр цаг ирлээ. Цугаар анхааралтай байна уу? Би танд тушаал хүлээх үед байдаг. Одоодох цаг ирлээ. Хайсан бидний хүлээгүүр янз Тушаал. ажиллах цаг боллоо. Огонь в России! Та юу хэмээн тушаалыг үг дуугүй. Би мандайд ирчүүдээ бид Зүйтэй. Харилга олон чи юу ус танд зүтгэхгүй юм би чи одоодох танд хүчин зүтгэсэн. Тушаалыг чи юу усмүй? Та юу хэмээн тушаах боё? ажил хуяа бэлэн хөдөлгөх цаг боллоо. Би танд барьж өгсөн. Ирчүүдээ би танд чимээгүй тушаах боё. Ирчүүдээ Юу хийж эзлэх буй? Чи Ажиллах цаг Хин дэж боллоо. тушаал өгд. Бүгд санс. Одоо тушаал хүлээхэд бэлэн үүрэгтэй үлдгүй. That debuff arrow is pretty big. Sneaking all those relics kind of gave us a nice little edge there. Sengoku's kind of has to do a feudal play, and I think he went more of a castle. I think castle rush against Golden Horde is a bad idea because it's just like you're just daring him to do, you know, relic ooze basically, which is quite strong. We did lose Batu there and our Toro goods finally. All those Toro goods that I had that game basically lasted until now, which is pretty strong, pretty good. We do have 10% or 20% production speed right now. We did a good job of building everything inside of outposts, which is also quite good. And now we're banking up to get a triple production, but I guess I could have gone Sarai Lancers. Toro gained the same healing attack as the... Yeah, so we could have gone to the Sarai Lancers, and we probably could have doubled down on more stuff here. Even the padded armor, just start getting our cab really, really strong. That debuff arrow though, that was a really big difference in damage. You could really tell. He's going out of different pockets of these deer. I wasn't thinking of going towards these deer. I was gonna rotate this way. So he would have been in a pretty good spot. Our army was really focused, and his army was really focused. So that's kind of why it didn't feel like we tried raiding here and there a little bit, and he counter raided us. So it got to the point where he was starting to mass units. I kind of saw that, so I just wanted to take a big fight. That getting the debuff arrow when we did was pretty big because we used it twice, and both times I think it really changed how well we won that fight by. But yeah, so Sengoku, definitely a weird civ to go castle rush against Gold Horde. Definitely don't think it's the recommended thing to do. Oh wow, we didn't get any of our 2/2 techs, including the offering. That's not good. And part of it is because our gold is kind of really shitty. We're not trading, so we don't have great gold, and all of these relics I'm picking up are just going to stone. I guess the sacred site is helping us out a bit here, but yeah, we did not have a great source of income for gold. And yeah, him losing, I don't know how many villages he lost on that one dive there.
But luckily we had our blacksmith going, and we had our +1 range defense, which really helped quite a bit. If we had like a Keshik there, it would have been even better, I think. But Keshik are quite expensive because you're double producing them. But yeah, that's a big difference right there. That's a big issue for him. And so he's catching back up there, but we were also kind of keeping at this steady pace because we were also on one market. Yeah, but the difference in resource gathered is just crazy. And that's that makes a big difference. Making those 2 or 3 Torga when we first staged up was also a good thing too. Until those monks until they actually drop the relic ubus, you're not actually making a ton of income until then. So it's usually better to just pump Turguds. It's not worth like the extra couple minutes of idle time, I think, is kind of how it works out. Even those Turguds, just like finding annoying raids and stuff, is pretty big. Do I have any Turguds alive? I don't have any Turguds alive, just to check their damage in castle. I think it's like 12 or something, but I'm not positive. It's decent with the charge and stuff. Yeah, I'm forgetting these texts is pretty big, but I guess we really didn't have the gold. And we were super heavy on wood. I guess we were getting ready to do an archery range switch, but he never really started making a ton of spears. And that's kind of what I was prepping for and getting ready for, was like a bunch of spears to have to fight him with. Cav-wise, Batu fully upgraded, can fight, buffed, Daimyo buffed, Sengoku Cav and end up winning. With Batu though, without Batu, like if I had taken that fight here without Batu, without the weakness there and without his buff, it really changes the dynamic of that fight, and I probably get wiped. So, and when you look at like per value trade versus diamonds and stuff like that, I've done a little bit of testing, but it's like you have to have your Batu, have a couple Turguds mixed in, and you have to have Keshiks mixed in. You want about 50% Keshiks, 50% Turgud. You don't want all Turgud or all Keshik. You get more DPS. Like you get better fights because you add that tankiness and that DPS together. And it's funny, if you don't have Sarai Lancers and you don't have padded armor, the fights really they do favor the Japanese units. And then you really need and Karash. You get the Karashi, you start making you mix in a couple Karashes, it's great. I usually just get the Edict. The 20% production speed is not a bad thing at all. It basically makes my 5 ranges become, I don't know, like 6.5-ish, and my 5 stables become 6.5-ish. But or 6.25 or whatever. Right now, like the value we get out of increased production speed here is good. But it's not giving us, besides our triple production on our stables, it's not giving us a ton of extra resources. I guess it's decent though. 25 seconds and 30. I feel like that got bugged or something. Like I feel like my last game I played him, they were like at 40 seconds for Keshiks. So this Civ has a bunch of bugs with the production speed stuff, because I know the Torguds get busted in Imp Age with their thing. And then it is quite good then, actually. Pretty decent. Tough to say, but yeah. I do think after you got about 5 or 6 of them, it's better just to switch to Karash Edict behind this. I don't think I would have gotten Karash Edict next. I think I definitely would have gotten Sarai Lancers next. And start mixing in some Torgud, because now we got triple Turgud. So I want Khan, my Batu next, and Turgud, and I try to avoid a fight. I would probably just trade this out. This army, I try to find stuff and just trade out. I'd probably deny this. I wouldn't have seen this probably. Which kind of is what it is.
We'll keep making fortified outposts down here. We'd like to have our trade real secure. We'd probably drop like, we just do like 5 around here just for the hell of it. But yeah, another good game to our opponent. And yeah, definitely. I don't think that's definitely. I think it's definitely just a build order approach that doesn't work versus Golden Horde. So, or at least not with Sengoku. Anywho, maybe if he went spears and he was able to defend really well, it would have definitely been a longer game. But rushing the sake brewery with like units right there and stuff was really ballsy. And yeah, we definitely caught him and got his hands in the cookie jar. So, alrighty, well, that's it for this video. Thank you guys for watching, and I will see you around.